Thank you very much, Your Excellency, for your important message and highlighting where the country stands today, but more so the resilience of the people and the nation itself, despite the challenges of the COVID-19 pandemic. We thank you, Your Excellency. Now, with your permission, sir, we'll be moving to an interactive session where we'll have a virtual press conference with journalists from the Kigali Convention Center and across the region. And if it's okay with you, we can take the first 3 questions. It's very okay with me, so go ahead. Thank you, sir. We now move to the Kigali Convention Center, where we'll be joined by my fellow colleagues and journalists from the media, and we'll be taking various questions. So if you're in the room, please raise up your hand so that we can see you and that I can be able to pinpoint who will be talking to us. And please remember to keep it brief and short. Tell us your names and where you are from. I see a hand, Aisha from Royal FM, I see you. Please take the microphone. Thank you. Murakoze cyane. Nitwa Aisha Kiza, nkaba ndi umunyamakuru wa RFM. Ikibazo cyanjye kiraza kugaruka cyane ku kigega cyashyizweho ngandurabukungu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwatubwiye ko hashyizwemo hafi miliyari 100 z'amafaranga agomba gufasha mu kuzahura ubukungu. Ariko benshi mu bafite inganda, mu bafite ubucuruzi butandukanye, bagiye bagaragaza ko hagiye hajyaho uburyo bwo korohereza abacuruzi, hariho kuba imisoro yabo yaragiye yongererwa igihe ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko byagera ku mafaranga nyirizina yo kuba bazahura ubukungu mu by'ukuri, mu guhemba abakozi, mu kongera ubushobozi bw'ibyo bohereza hanze n'ibindi, ngo ugasanga ibigo by'imari za banki n'ibindi bibaha amananiza menshi ugereranyije nayo babaga biteguye ku bijyanye n'iki kigega cyo kugandura ubukungu, aho benshi bagaragaza ko kugeza ubu batari bahabwa ayo mafaranga. Sinzi niba hari icyo mwabivugaho, Perezida wa Repubulika. Murakoze. Murakoze cyane. Your Excellency, if we can go to the second question. Yes, please. Thank you, sir. Feli, I see your hand up. Feli Kimenyi, New Times. Please give him the microphone, Murakoze. Thank you, Excellency. My name is Feli Chimanyi. I'm with the New Times. I've continued to see multiple voices coming up in the US and then elsewhere, calling for you personally and the government of Rwanda to release Paul Rusesabagina. So how do you want to respond to those calls? Okay. Thanks. Thank you, Feli, for that question. Maybe we take one more before you can answer, Your Excellency. I think we have a phone call. We can go to Romain, Jeune Afrique. Can we contact him on phone? Since we can't find him, maybe we move on to one more before His Excellency can respond to us. If you can move back to the audience at KCC. Okay, Banana Mata, please. I see your hand up. Thank you. Thank you, Your Excellency. I'm called Banana Mata. I work for the East African. My first question is about debt relief. You have been calling for debt relief, but what we've seen so far is restructuring. We've seen under the G20 initiative, some loans have, there's been restructuring of loans around that, but we are yet to see debt relief. And yet what we are continuing to see is countries accumulating a lot of debt. My question is the AU planning to engage the Biden administration specifically on the issue of, one, IMF reserves, because if countries access
SDR reserves, it would allow them to access some funding. But we know under the Trump administration, that wasn't possible. Is the AU planning to engage on this issue? And secondly, within the debt relief, what more can be done? Thank you. Thank you very much, Your Excellency. If you can respond to this. Yeah. On the first question, I don't expect and I don't think that this issue of difficulties caused by banks should be there, because these banks have also been beneficiaries in a sense. And it's not like we put money there so that people borrow in a business as usual manner. It's not a transaction just between the banks and the people who go for this money, but this money was looked at and there were problems were looked at, and the best ways of, well, we'll come back to that later on. Some level of relief can be given to industries and businesses who certainly made a lot of losses because of COVID, because they couldn't work in the first place, so that they can restart activity to enable them move forward. So, but it's like any process, and especially when it involves money, there are difficulties, even with other things other than money. When it is so many people, it's so many who have suffered, so many who should benefit, and then in between the organization to ensure that things are done right, few things will go wrong. I think what's important is to follow closely, and if anything has gone wrong, if people who deserve to have access to this support do not get it, then we must quickly rectify the situation. We must find out why. I think that's what we may have to go back to, so that this money does what it was intended for. And I think this it wasn't very specific, the question didn't go into, but we can, based on the question you raised and the problems that you referred to that could be there, or may actually not be there, but imagined or exaggerated, or because there will also be criteria. It's not that anyone will just walk in and get money as they want. You know, first it is, there are criteria that people have to fulfill. Two, they may not give you the amount of money you want, because there's not so much to go around to everyone who has the problems that deserve support, or even others may not deserve at all because of the nature of the business or how it was, the state in which it was even before COVID. We are looking at businesses, industries that were actually affected by COVID. There are businesses that could have already been closing down anyway before COVID because of different reasons, which might include even running a business badly. I don't think this money should be given to those people, but money should be given to the businesses that were ongoing, and many times that were being run well, and
but were hit by the pandemic. This could be in the priority category. So there is this ranking of people who deserve immediate support from this fund. There are others that really have to explain one thing or two before they access the money. There are others who may turn up and say, I want money to start a business, I want to do this. No, we tell them, this is just for the recovery. It is for the businesses, the industries that were already there. And so I'm sure people don't understand it that way, at least not all of them. There might be few who think you just need to walk into the bank and say, no, I need money. I hear there are 100 billion Rwandese francs that were put here to help us, so I want to be helped. Yeah, there will be interaction. They will be asking you, okay, so where are you coming from in terms of business, in terms of the industry you had, and so on, then you qualify. So, but I will take your question to mean that we need to look at what could be going wrong and not what was expected, which I'm very glad to pursue with those responsible, and so that those responsible really look at what is happening and make sure that nothing actually goes wrong. So the point is taken, but the very fact that there is this fund in place, the fact that it has been explained what it is intended for, is good to start with. The rest is operationalization, to make sure that nobody is, not paid attention when they should have, or to make sure that money is not wasted by throwing it where it wasn't a priority to put the money. So it's an issue of organization and how we proceed with the activity. The second question about Rusesabagina, really this should not be a big issue, at least in terms of understanding. I think the matter should be understood well, because the facts around this case are clear. But I should also add what is happening in terms of these complaints or letters being written, so on and so forth. This is not to be unexpected. We understand very well the world we live in, and I mean, for example, it's not always going to be the case that when somebody is involved in the wrong, that everybody will, even if it is really clear, it's true, there is no question about it, I don't think you are going to not have people who will say, no, this person should not be touched. This person, yeah, they did this, but, to begin with, let's say a family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong. They always try to say, no, we have had this history ourselves. You have, if you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the to did not commit the crime will always find it difficult to
to accept that their own actually did that crime, or they will find ways of covering it up or denying it. So this is something that happens. Now, in this particular case, I am sure there are people who interacted with this man who didn't know very much about his history, but they see him, they know him, they've maybe gone to church together or done this or that together. And I don't expect that every one of these people will know the wrong side of this person. Or sometimes even when they know, they will just treat the person as one of their own and try to defend and deny on his behalf and all kinds of things. It is human, I know it happens. But there must be also a way to resolve that kind of conflict, that problem in understanding of what needs to be done or what happened. And that's what government, that's what laws, that's what leaders are supposed to do. They are supposed to sort out these difficulties in favor of justice or what is right or what the law is. So that's what we will pursue. We'll be pursuing making sure that justice is done. It's not only going to be done in favor of Rusesabagina. Justice is broad. It will also be done in favor of those who are aggrieved with, because of the loss of their family members' lives. They want to see justice done. They want to say, well, but this man was connected with what happened in the southern province, or in Nyaruguru, in Nyamagabe, on the hands of an organization that this man, Rusesabagina, belonged to or even was a leader of. Here I'm talking about facts. I'm not in any way applying sentiments. I'm just talking about facts. And I suspect those people who write letters talking about all kinds of things either don't have facts, or they actually know the facts and ignore them, or they think it doesn't matter the facts. This person is more important than the persons whose lives were lost and the families of those people who lost their lives. So people think differently, they act differently, but the difference is going to be ourselves. The rule of law and how this is applied to settle this problem in favor of justice. So it's not unexpected. Maybe more letters will be written, or kinds of appeals will be. But for us, we are steadfast on pursuing justice. Whichever way justice leads us into, then we'll see what comes out. So and I really hope those who are raising their voices so much wrongly will probably have
benefit in listening to what we are saying. Then the debt relief versus debt restructuring and CDRs and AU and the new administration in the US and so on. All these come to one thing, that, as we said earlier, how the pandemic has hit us, Rwanda, and the same way it has hit other countries. And so people with different possibilities are looking for all kinds of ways to overcome the challenges that the pandemic has created. So for Africa, certainly before COVID, there was a situation. I think Africa was improving, moving in the right direction, but still having difficulties in getting money to invest for the development of the continent, of countries of the continent, different sources of these funds. People borrow, others have foreign direct investment made, and so on and so forth. But many, if not all, countries on our continent have borrowed. Some borrowed more than others. And the measure that has been there, looking at how much you borrow versus the level of your GDP and so on and so forth, becomes a guide so that you don't borrow so much, otherwise it will choke you or your economy. So some countries borrowed more than others. So the problem of debt existed before. Now there comes this pandemic, it hits us so hard. Of course, it's very legitimate, it's right, to talk about how Africa can come out of this. And one of the ways is, how do the rich countries help out? The rich countries, because sometimes where we have borrowed from is under the control of these countries, whether it is institutions or bilateral debt or and so on and so forth. So now the question became, and the long debate became, as a result of this pandemic, do we urge people to just forget about debt and say, okay, I owed you so much, but because of a pandemic, I'm not going to pay you, and please, so the money I was using to pay you, I'm now going to start using it to rebuild. I think, again, sometimes a number of things have to apply. You want to avoid the chaos. You don't, I think people want to be organized in how they settle whatever problem there is. And so when you want to be forgiven for the debt you owe, there is only so much you can do. What you mainly do is to ask the one you owe the money to say, please, can you forgive me, so that, because I have hit a serious problem, I won't have capacity to repay what I owe you. Can you forgive me and I don't pay? That's one. Two, you can say, can you
help me, give me more time. I was supposed to pay you this much in 1 year. Can you please bear with me because of difficulties I have, and I pay you in 5 years? Or pay less every year than I was supposed to pay. Things like that. You go into all those details. So there is forgiving the debt for good, and say, please forgive me, let me not. Then there's saying, can we agree that instead of paying you at the rate I was paying you back what I owed you, we make a different arrangement so that it gives me some room to recover so that I'm able to pay you, which would mean either I will not be paying you for a certain period so that the money I was supposed to give you is invested back into the economic activity, so that it gives me some leg room to again go back to normal, and then in the future be able to pay you. So here, we can't be the ones begging and then deciding also what happens. This is the reality of it all. Beggars don't do what? They don't choose. But they can also, on the basis of the justice that is demanded by the circumstances, have a case to argue and say, please give me some room, I will pay you. Don't. But the one you owe, if they suspect, it's like some of them may even say, no, you see, you are not paying me well even before the pandemic. Now you are using the pandemic not to pay me at all. So they will have a problem. And it also depends on how much you owe. Yes, if I'm asking somebody to bear with me for some time, they may, depending on how much I owe them. If I owe not so much, they may say, okay, or they can even forgive. But if you owe so much, in billions, because some may owe billions, if you go to somebody and say, ideally, because I had this problem of COVID, I don't think I'm going to give you your billions, then there is trouble. So the discussion is dictated by a number of things, including this whole thing of how much do I owe, for how long, how do the lenders perceive me, and so on and so forth, so that they are able to separate. This is what they can give you and say, okay, this is money for you, go and sort out, but we'll keep the debt. So there have been all kinds of maneuvers, including when you talked about the CDRs. This is really a mechanism which some of these rich countries don't need so much, but can do so much for those of us who are trying to get this kind of relief or factored in whatever restructuring process that may be created, because it is resources that are there and that can be utilized without so much consequence on the side of the one who is allowing you to use the CDRs. And yet, given so much that could come from that, so many problems could actually be addressed. But IMF has been upfront in trying to, maneuver
restructuring, relief, and then the World Bank, then other institutions, even the African Development Bank has been helpful, and so on and so forth. So what we will engage the new government in the United States for will be along this, because United States and some of these other rich countries have a lot to say on what happens and what we get in terms of restructuring or relief that will allow our economies to stand up again and be able to make progress. Of course, different, again, there is a difference we can't ignore, the difference between the low-income countries and the advanced economies. The advanced economies have almost all kinds of money to throw at any problem they get. Because of that difference and the kind of control they have on many things in the global economy. So we have to bear with that fact and try and make the most of it. So we will definitely be engaging the developed countries' economies to bear with us and understand that Africa needs some. We are not running away from responsibilities. If I owe, I know I will have to pay back. What we are talking about is how do I pay back coming from where things are, and what does it leave behind with me if we moved as business as usual. So I think some good understanding will develop eventually where we get a formula for either different categories or for all people together, and be able to recover. And the recovery of Africa is healthy for our partners as well, even for those advanced economies. I don't think anyone who needs Africa having its economies going down the drain. I think sometimes it drags them also in that direction. So that's how much I can tell you about this. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagira ngo muri aka kanya mubitwemereye dufate akaruhuko, hanyuma ikiganiro n'abanyamakuru gikomeze mu nyuma y'ako karuhuko. Okay. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, mu kanya duhora dufasha akaruhuko muganira n'abanyamakuru, n'ubundi turakomereza aho twari twasubikiye. Ndagira ngo twongere dufate irindi tsinda ry'abanyamakuru muri KCC. Murakoze cyane Barore. Your Excellency, thank you very much. With your permission, we'll continue with the interaction with the various media houses through our journalists who are at KCC. I now call upon, I think, Romain. If he's online right now, we can start off with him from Jeune Afrique. Thank you. I'm Romain Gras. I'm Romain Gras representing Jeune Afrique. Mr. President, my question is about the recent declaration from UN prosecutor Serge Brammer. He asserted last week in front of the Security Council that one of the remaining fugitives tracked by the mechanism, Fulgence Kayishema, had been located a couple of years ago in South Africa, and that although they were informed of this, the South African authorities did not really respond in time. Did you get a chance to address this issue with your counterpart in South Africa? And if not, how do you explain that the South African authorities, with whom diplomatic relations have been complicated during the past few years, acted this way on the case of Kayishema? Thank you, Mr. President.
Thank you very much, Romain. Your Excellency, if it's okay, we can take, Another 3, I mean, the 3 as you had done? yes. Yeah, take another 2 and then we, Thank you, Excellency. I go back to KCC. KCC? Yes, I see my colleague Jean-Pierre Kagabo. Over to you, Kagabo. nitwa Jean Pierre Kagabo nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida, murebye uko igihugu cyitwaye mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya coronavirus gisa n'ikihari mwaka wa 2020, mwavuga iki ku mibare y'ubwandu ikomeje kwiyongera muri aya mezi ya nyuma, dore ko hashize amezi 9 igihugu gihanganye n'iki cyorezo, yaba ari imibare y'abandura ariko n'ababura ubuzima bwabo. Nyakubahwa Perezida, nkaba nababaza ku bijyanye n'imyiteguro yo gukingira abaturage, ko twumva ko hirya no hino hari inkingo zigenda ziboneka. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Murakoze cyane Kagabo. Your Excellency, you also have some questions from social media. I'll read one from Victoria Rubadiri, who is a senior news anchor at Citizen TV Kenya. She says, Rwanda has been a great example in recent years, ranking well in key indices like the World Bank's ease of doing business. Your response to the global pandemic has been lauded by the World Health Organization, but most notable has been the sustained peace in your country. Now, given the ethnic conflict happening in Ethiopia right now, some fear it would go the Rwanda way in 1994. Having been down that path, what do you think should happen in terms of response to avert a further crisis in Ethiopia? That was from Victoria Rubadiri, Citizen TV, via social media platforms. Over to you, Your Excellency. Thank you. First, the question by Jean Afrique regarding Kaishema and being in South Africa and the report from the International Criminal Court for Rwanda, residual mechanism, stating how this Kaishema is known to be in South Africa, and lack of cooperation to have him brought to justice. Yeah, this is a matter normally that is in the hands of that mechanism and under the UN to deal with South Africa on that issue, or whichever other country has whoever they are looking for. In fact, we have learned there are even more of these people in that region of Southern Africa. There is a case that never ends to do with Mhiranyi. He's so free. He's as implicated in this as Kaishema, but more, maybe for him even on a more level. But he has become a citizen of the Southern African region. So there are a number of them still evading justice, and sometimes known to some institutions in the countries where they live, and there's that. So it's something we have lived with for quite some time. But for sure, I think straight to the question, our part also, we shall have our part to play in this. We through diplomatic means and channels, raise it with our South African friends and partners on this matter.
we will raise it, but it's just raising it. The key is in the hands of those where he lives. In the end, they decide, they will be the ones who decide what to do about the case. But it doesn't stop us raising our voice and to our friends and asking them to be helpful if they choose to do so. So we will be doing that. We haven't done it, but we shall do that definitely. But normally that mechanism or the UN and others should also be doing their part. For the RBA question, hari uwabajije ikibazo kijyanye n'iki cyorezo uko kimeze ubu, abamaze gutakaza ubuzima, imibare yiyongera. Nibyo kugira ngo abakurikirana neza uko byatangiye hano mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka tugiye kurangiza, kugeza ubu abamaze kumenyekana ku bijyanye n'ubwo bwandu ngira ngo birakabakaba mu bihumbi 700 about. What is that? Ibihumbi 700 ni abamaze kuba tested ngira ngo. Yes, ni abamaze gupimwa. Muri bo harimo ibihumbi bigera mu 7 ubwo ni nka kimwe cy'icumi around. Ku bapimwe no ku bamaze kugaragara ko banduye, abapimwe bigera muri 700, ibihumbi 700, then nabo bamaze kwandura, bamaze kugaragara ibihumbi 7. Abamaze gupfa nabo bamaze kugera muri 60. 60 ubu na 3. Ariko nujya no kureba hagati aho hari aho byaje n'umuvuduko, abantu bava hanze icyo gihe cya mbere, kwezi kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, abantu bahunga aho bari bataha iwabo cyangwa hari movement. N'ubundi tujya gutangira hano byahereye hanze, ku bavaga hanze. Imibare irazamuka, igeze aho irongera iramanuka, hagati aho irongera irazamuka. Mu minsi yashize, nko mu byumweru 3 bishize, yari yongeye kugabanuka muri mbere y'ibyumweru 3 bishize hirya yabyo. Ubu byongeye kuzamuka rero. Iyo ugiye kureba hari impamvu nyinshi. Hari igihe twafunze ku buryo hafi ubuzima bw'abantu bwahagaze bitewe no gufunga gusa, nta bimwe twavuze byo yaguma mu rugo. Bisa n'ibyafashije kugira ngo icyo cyorezo tugihashye. Hanyuma bigeze aho, ariko nyine nk'uko nabivuze, ntabwo dushaka ko ubuzima bwahagarara, ubwabyo ni ikindi kibazo. Ni nko kuvuga ngo barahagarikwa n'icyorezo cyangwa nawe urahagarika ubwo buzima with the measures you take, n'ingamba ufata zo kukirwanya. Dushaka rero balance, dushaka uburyo twatuma ubuzima bukomeza, tugashaka n'uburyo bwo gutuma tukirwanya. Muri iyi minsi rero niba mubyibuka, kuko hashize igihe twarongeye gufungura ubuzima, abana bajya mu mashuri, amaresitora arakora, n'ahandi banywera amazi,
naho harafungurwa. eh, abantu batangira kugenda, uribuka ko aribwo twari twarahagaritse n'abava mu ntara imwe bajya mu yindi, cyangwa mu district runaka bajya mu karere runaka bajya mu kandi. Twari twararekuye nyine kugira ngo ubuzima bwongere busubireho, ariko ubwo niko dupima abantu, niko tumenya abanduye, niko tugerageza kubashyira aho bashobora kubona ubufasha bwo kubakurikirana, byose bikorerwa icyarimwe. Muri ibi bihe rero imibare yaturutse kubera ko hari impamvu ebyiri, ko twongeye kurekuraho cyane kugira ngo ubuzima busubireho bumere neza, nyine n'amashuri n'ibindi byose. Ariko noneho no hanze rero, hanze niba mukurikira amakuru, birasa nkaho ibintu byacitse rwose. Ureba mu Burayi, ukareba muri Amerika, ntibyigize bihagarara, ahubwo bihora byiyongera, bari abandura, ari abapfa, ari iki. Mu Burayi naho byari bimaze kugeraho bisa n'ibigenda bifata uburyo, nabyo byongeye byazamutse, ndetse bo bakoze guma mu rugo ikaze. Ariko ubu twe turacyagerageza kugira ngo ubuzima bukomeze, n'indege ziracyaza zirasohoka. Uko bigira rero bigenda byongera imibare, nta kabuza bigera henshi bitari biri, bitangira kugera no mu byaro, ndetse noneho n'abaturanyi. Abaturanyi, hari abantu benshi bambuka imipaka, akenshi iyo tubapimye dusanga umubare utari mutoya wanduye. Iyo baje, abo twamenye, hari abo tutamenya. Ubu dusigaye tunabona hari nuko gupima, twavuze ko abantu bagiye bava hanze bazajya baza bipimishije. Ntabwo ibintu byose bikunda ko bikwiye, haba hano haba no hanze, cyane cyane kurusha. Hari abaza bafite inyandiko zerekana ko bipimishije, kubera ko aricyo twashyizeho ko tubisaba, ndetse hano twabapima tugasanga ni nk'abataripimishije, kuko baza bavuga ko nta bwandu bafite, berekana inyandiko zabyo, twabapima tugasanga bafite ubwandu. Ni ikibazo rero cyongeye gusa n'ikizamuka, ubwo kidusaba ko twongera tugafata ingamba zindi, cyangwa ziyongereye ku zari zisanzwe, n'ubundi ntabwo twarekuye rwose. Ubushize ngira ngo mwakurikiye Minisiteri y'Ubuzima na ofisi ya Prime Minister n'abandi bayobozi babasobanuriye ingamba zindi twongera gufata, cyane cyane muri iyi minsi mikuru tugiye kujyamo ya Noheli n'umwaka mushya. Abantu bashaka nyine gusabana, imiryango ubwayo hagati yayo, cyangwa hagati y'umuryango umwe n'uwundi, abantu bakongera bagasana. Biroroshye abantu kwibagirwa ibihe turimo, cyangwa aho tuvuye n'aho tujya. Twongeye kugerageza kugira ngo twibutse abantu, tugabanye uko kwibagirwa. Abantu bareke kwirara, bakoreshe masks, bakoreshe kutegerana cyane, gukaraba, bya bindi byose tuzi batubwira tugomba gukora. Hanyuma no kugabanya rero aho abantu bahurira ari benshi, ndetse mu minsi mikuru ya Noheli n'indi byari bihari byinshi, abantu bashaka kugira amakwe cyangwa kugira ibindi birori. Ubundi mu buzima busanzwe bafitiye uburenganzira, bakwiye kuba bakora uko bashatse, ariko inzitizi ikaba iki cyorezo. Izo nzitizi rero zigomba gusubizwaho, abajya gusenga, abajya kugira gute. Ntabwo twabuze umuntu gusenga, ariko
iyo abantu bari buhure bari benshi bikaba byabaviramo ubwandu, icyo gihe dufata inshingano nyine nk'uko bikwiye, tukagabanya imibare, tukagabanya uko guhura uko kungana. Nibyo bihe turimo rero, twasubiye nanone mu bihe bisa nk'ibigomba kwitonderwa cyane, tugomba gukora byinshi. Dusaba abantu gusa ko babyumva, bakumva ko ntawe ari leta, ari inzego zitandukanye, ari n'abandi, ntawe ufite umutima wo gushaka kubuza abantu amahoro, ahubwo iki cyorezo nicyo cyatuburije amahoro. Kandi ntabwo abantu babyumva kimwe, ariko kugira ngo turinde abantu bose tugomba gushyiraho umurongo ugomba gukurikizwa, ndetse bigakurikiranwa ko byubahirizwa. Urumva rero n'ibyo navuga ku mibare, imibare iyo yiyongera niko hagenda havamo nyine no gutakaza ubuzima. Wavuze kuba tumaze kugera ku bantu 63 bamaze gutakaza ubuzima kubera icyorezo, birumvikana, ariko ahubwo kuri twebwe ni bakeya, ariko gutakaza ubuzima ntabwo umuntu abara ngo ni bakeya. Iba n'umwe atabaga n'umwe utakaza ubuzima kubera iyo mpamvu, nibyo byadushimisha. Abenshi baba bafite wenda ubuzima budasanzwe bumeze neza, cyangwa bakuze, imyaka nayo igira ibindi bibazo izana. So ndibwira ko nuko duhagaze, ariko turacyakirwanya ku buryo bushoboka. Nanone tugitekereza ubuzima bw'abantu uko bwakomeza bukagenda neza. Nagira ngo rero mujye mudufasha abanyamakuru, ahubwo twibukiranye, tubwire abantu bose ibikwiye gukurikizwa, ibikwiye kwitonderwa, tubikurikize. Nibyo ngibyo. Then ikibazo rero kindi cya rubadiri, twebwe nk'u Rwanda turagerageza, reka mbivuge mu Cyongereza ndabona. So as a country, Rwanda, yes, we are trying. We really try our best to address our challenges, and we have had a tragic history from which we have emerged, and continue to look forward to being a better country and continuing with our development journey and the unity of our people, where the country was divided on ethnic basis. So we have that history, very bad history. But we have improved over time and learned lessons from that past. Maybe lessons we have learned, and our own efforts and ambitions and aspirations have also driven us to achieve some of the things you stated we have achieved, which we are happy for, but we are not done yet. There is a lot more to do than even we have been able to do or to achieve. So the struggle goes on, and we just feel every time we are prepared to move another step and meet another challenge and go ahead. Now, the situation you talked about in Ethiopia, obtaining, there may be similarities in two different situations, but there will always be differences, so much that people shouldn't rush to saying if you address this problem, then you can address the other one, because there will be things that are specific to the place where different problems are happening. But
I can say in general terms, but also basing on what we have learned in our own situation. The general, broad lines that can help or can be helpful in different situations. One, I think to always provide, it will be helpful to have a leadership that is steadfast in saying, first of all, anything that involves discrimination or divide, like ethnic or religion or race or whatever it is just unacceptable. I think that is the starting point. You have to start by saying it's unacceptable. So if you say it's unacceptable, it means you're not going to be one to be involved in supporting it or in actually doing it. The second is to look at the underlying grievances, the actual reasons. What is it that has led to people not living with one another and hatred, this very ugly word, hatred? Where does it stem from? And then you try and deal with that. Deal with what is it power? Is it economic? Is it dominance of certain? Then you can resolve that. You can say, no, let's be respectful of one another. Let's understand each other. Let's work together for the common good and try to address all that. So these are the broad lines along which such issues can be managed, but I can't be telling anyone what to do and what not to do, other than saying that, those are the things we need to bear in mind, and no attitude of vengeance, no hatred, and really looking far ahead for the good of a nation, and people will be different one way or the other. Even within one ethnic group, people are different. And so if you wanted to divide one ethnic group, you can. You can say some of them are tall, others are short, others black, dark skin, others light skin. You can use anything. I say, well, if you look at this and this dark skin handle like this, even if they are from one ethnic group. So it's just that it is wrong and it's bad. It shouldn't happen, and people must fight it. And it's the task of leaders to really make sure that there is this justice and fairness that must prevail in any society. So that's the little I can say about it. But probably there is more to say than that, but for now, let's go with that. Thank you very much, Your Excellency. With your permission, maybe we can take 2 last questions before we head over to the different sites that we have across the country. 2 or 3 again. And Thank you, sir. Since we took 3, let's have 3, and then we move to something else. Thank you, sir. We'll move back to KCC. I see a hand up. I see Edmund Kajire. Yes, I see Edmund Kajire, please. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. My name is Edmund Kajire. I work for Kigali Today and Keti Press. Your Excellency, I have 2 questions. I don't know if you will permit me to ask them. No, one. Each one. Okay. One question, Kajire, please. Keep it brief. All right. Thank you, Your Excellency. So my question was about regional integration. You did mention a few things in your opening address, but as the chairman of
EAC. I wanted to ask you that if you look around in the region, we are seeing a lot of developments going on, elections in Uganda. Kenya is also going through a series of political developments. It appears regional integration has been forgotten. What is the way forward? Also, Your Excellency, if you could speak about the situation in Central African Republic. We saw Rwanda deploy But those are two forces questions now. yesterday. So I will choose which one I will answer. Yes, Your Excellency, thank you very much. So we wanted to know why Rwanda added more troops in Central Africa. Thank you very much. Thank you. I think I'll just have to cut you short. Thank you very much, Kagire. We have one hand. I see Lonson. Is that you? I see him, yes, at the back. Please give him the microphone. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. I am Lonzen Rujira, publisher of the Pan-African Review. Europe has been an epicenter of the denial and trivialization of the genocide against the Tutsi under the guise of freedom of speech, which they do not do with the Holocaust. However, recently a French judge sent to trial a case charging journalist Natasha Polanyi with denying the genocide against the Tutsi. What's your view on this development? Thank you very much, Lonson. I think we'll have a chance. We'll give a lady this time around. Claudine from TV10. Yes, please give her the microphone. Thank you. Murakoze, nitwa Mahoro Claudine, nkora TV10. Nashakaga kugaruka ku kibazo mutari mwaduhayeho igisubizo cyabajijwe na mugenzi wanjye Jean-Pierre Kagabo kijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Ibihugu byatangiye ubukangurambaga, ese u Rwanda gahunda ihari ni iyihe? Ariko nanone kuri iki kibazo mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane hamaze kugaragara ubwoko bushya bw'iyi COVID n'indege n'ingendo muri icyo gihugu ku mugabane w'Uburayi cyane cyane zahagaritswe. Ese ku Rwanda hari impungenge twagira kubera ubwoko bushya bwa COVID-19? Right. Let me, kubya East Africa, ndaba mbyihorere kanjye muri Central Africa. Ibyo babajije bya Central African Republic. We have been serving under, we have forces serving under the UN peacekeeping effort in the Central African Republic. But a number of things have been happening over time. Central African Republic is now in the process of carrying out elections. I think they're supposed to vote on the 27th of this month. Where there are these political processes in a situation like that, sometimes they are helpful. They help legitimize leaders from whichever faction of the many factions that are fighting for power and so on. So elections, the fact that they can go for elections is a good thing. It is a process and a big step. And then there have been many armed groups that have been fighting each other and fighting government and all kinds of things. So to be short in my answer, recently there were attacks that came from somewhere outside of Central African Republic, but by people of Central Africa belonging to these armed groups. And particularly I heard there was one group, or many groups were coming together under the leadership of former president of Central African Republic, Bozize. So they invaded the country from outside, but they are actually Central Africans, but have been based outside.
So the aim was, I'm told, to disrupt the elections. But in so doing, we also learned ourselves that some of them wanted to target our own forces in Central Africa, because in the past, while we've been operating there, our forces have been uncompromising on that is where these groups have attacked civilians, even camps where some people have been displaced to and from their homes. And our people under the UN have been forceful in making sure that people are protected, that the security there, which is really the mandate the UN is operating under, and therefore our forces themselves. So we learned, therefore, because of that history, these groups, not only did they want to disrupt elections, they also wanted to target our troops under the UN. While the forces under the UN are able to defend themselves against these attacks, in a way, and I have no quarrel with this, I think maybe it is helpful in some instances. The rules of engagement of forces serving under a UN mission are going to be different from the forces that have been deployed in a situation under different circumstances or under different mandate. For example, in this particular case, we have had bilateral cooperation with the Central African Republic, which I'm sure you are aware of because it was public, it was made here and in Central African Republic itself. We thought under this bilateral arrangement, and which at the invitation of Central African Republic government, the rules of engagement are going to be different, and they will enable us to protect or to add additional capability to protect our forces that would be targeted or that are targeted by these armed groups, and also protect the civilians in different. We have our own police contingent operating there in Central African Republic that secure displaced people's camps. And sometimes these displaced people's camps have come under attack themselves, so which means now even our police would be under attack by these groups. So the additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces. So this force would really deal with the matter. And without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time, operating within a legitimate and legal framework. So that's why we sent the force there. And if it becomes a deterrent, so maybe that's better, so that those who have some ideas of being so disruptive may not do that, but if they do it, then they are there to do the business they are supposed to do. So that's why we did that. So
that is your question. For Lonzin's question, well, I think it can only be a good development if you find a judge in the French courts taking on a case like that of denial, which had never been the case before. I think we can only appreciate the development and say maybe more should. You know, so many things have been developing that are interesting. You remember recently the case of Kabuga himself, who had been very evasive, and the arm of justice could not reach him for a long time. And not because he has some supernatural powers, but because he was just being protected by some people. But in the end, a breakthrough was made. The same place, maybe where the same people were protecting him, could no longer protect him, and he's going to face justice. So the same thing. I think over time, it has taken a long time, very long time, but I think the truth and reason and may continue to prevail. And this depends on leaders, on politics, and so it's a good thing, and we hope more could follow, because there are more cases of this nature that need to be paid attention to. So it's my view is that it is a good thing. We can only support it, approve of it, and encourage it. Yeah, so thank you for reminding me on the other part for TV10 about the vaccine. Babibaje mu Kinyarwanda ngira ngo, so ku by'urukingo, urukingo rurasa naho rugenda ruboneka, nta bantu benshi barakingirwa riyari ku isi, naho bakoze izo nkingo ntabwo baratangira, batangiye ku muntu umwe hano, babiri hariya, ntaho urasanga. Hari inkingo zitandukanye, hari izakozwe n'Abashinwa, hari izakozwe n'Abarusiya twumva, hari izikorwa n'Abanyamerika na companies zo mu western world. Ariko zitangiye gusohoka, baravuga kandi ko zikora neza, ariko birakorwa ku buryo ibihugu nka bya bindi tugize gutangiraho kare tuvuga iby'imyenda, ibihugu bifite n'iki, ibihugu bikomeye birashaka kwiheraho. Bakoze urukingo, ndetse n'abandi bose aho rwakozwe hose, ho mu Burayi no muri Amerika, ibyo bihugu biragenda bigura urwo rukingo, barafunga, ku buryo ibindi bihugu kugira ngo birakomeye. Ariko ntabwo bizahera, hari uburyo bwashyizweho, ngira ngo mujya mwumva, hari uburyo bwitwa, hari COVAX, ni organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika ndetse na Aziya n'ahandi, ntibibe ibihugu bikize gusa bigira urukingo. Ni muri ubwo buryo rero dufite amahirwe nk'u Rwanda, turakorana n'ibihugu, ibyo bihugu byo mu Burayi, turakorana n'iyo organization ya COVAX, bizatanga urukingo rudahagije, ni ukugenda wongeraho unakurikije ahandi.
ariko turi u Rwanda ndetse bitewe n'ibyo abantu bamwe bavuze ukuntu twabyifashemo neza n'iki abantu baba babibona bituma rero bavuga bati ariko abantu birwanyeho batya bagakora ibintu neza gutya mu bantu dukwiye kwibuka aba mbere bakadushyiramo n'u Rwanda ibyo niko bimeze kugira ngo muri Afurika ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira cyangwa se n'ibitinda kugera mu kwa gatandatu dushobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira nubwo bitaba ko ari abantu bose turabikurikirana rero umunsi ku munsi kugira ngo dushobore njye nsanzwe mfite n'indi nshingano kuri Afurika abanyafurika banshinze gukurikirana ibintu bijyanye n'ubuzima muri Afurika hose uko amafaranga mu gihugu ubwayo muri buri gihugu cya Afurika yaboneka kugira ngo habeho ibijyanye n'ubuzima harimo n'izo nkingo yaboneka cyangwa se kuyashaka hanze cyangwa kubikurikirana mfite iyo nshingano ndabikurikiranira hafi ubwo urumva ko iyo nkurikirana ibya Afurika ijya kurisha ihera hafi n'urugo ubwo niko bizagenda ibi byose tuzakoresha ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabigeraho hanyuma iby'indege hari ikindi kibazo ngira ngo cyari kirimo kijyanye n'uko bavuga ko mu Bwongereza hashobora kuba hari virusi ishobora kuba ishingiye kuri iriya ariko ikaba ifite ukundi yagenze ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya ya mbere ya corona virus ubwo ni ugushaka ukuntu abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo hanyuma indege zihagarikwa n'iki ubwo natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo ntabwo kwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze kandi twebwe dukomeze haba ari impamvu bahagaze turaza kubyiga vuba mu gihe gito turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya ariko ubwo n'iby'iyo virus nabyo biraza kuba bikomeza gusobanuka kurusha uko bimeze ubu ngubu murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mumaze umwanya muganira n'itsinda ubundi rirangwa n'ibibazo no kubaza ibibazo ndagira ngo twumve impumeko noneho iri mu baturage hirya no hino mu turere ariko nabo ntibibujije ko batanga ibibazo batanga ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo mubitwemere twahera hari igicumbi niba mutwumva umwanya ni uwanyu turakira abantu babiri kandi tuributsa si mwebwe mwenyine tubibwira tuributsa ko kwizimba mu magambo ari ikizira mu Kinyarwanda murakoze murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika banyita Tirwomwe Isa nkaba ntuye Gatuna mu murenge wa Cyumba turabashimira nyakubahwa perezida wa repubulika kuri gahunda nziza y'imishinga itandukanye mwageneye abatuye imipaka yaje ari igisubizo kuri serivisi nyinshi twajyaga gushaka mu bihugu duturanye nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimira kuri gahunda ya Girinka Munyarwanda muri Gicumbi twayigize yacu ubu dufite umusaruro uri hejuru cyane ku buryo dukenera uruganda rwo gutunganya ayo mata nyakubahwa perezida wa repubulika aborozi ba Gicumbi twashoboye gukusanya miliyoni 362
kugira ngo dushobore kubaka urwo ruganda, ariko dukeneye inkunga yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo urwo ruganda rushobore kubakwa. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo rwose cyane cyane ubwo mwahereye ku nkunga yanyu, mwashyize hamwe imbaraga zanyu mukabona ayo mafaranga arenga miliyoni 300, biratworohereza kubakira aho ngaho tukabaha icyo mwifuza. Ndibwira ko Minister of Agriculture yaba ari atwumva, nagira ngo niba abizi agire icyo atubwiraho, ariko niba atabizi mubwire ko tugomba kubatera inkunga byanze bikunze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Minister wa Agriculture muri KCC ngira ngo yagira icyo abivugaho. Wamubwira ka munota umwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. KCC, yego mwanya n'uwanyu Honorable Minister. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo koko twari dufite ikibazo cy'isoko ry'amata, nk'uko babyumvise kuwa mbere w'igishize hagiye kujyaho uruganda runini rwo kugira ngo isoko ry'amata ribashe kuboneka. Rizaba rifite ubushobozi bwo kwakira amaritiro 500 ku munsi. Abantu ba Gicumbi rero tuzakorana nabo kugira ngo turebe icyakorwa, ari ukuhera kuri ayo mafaranga bafite bagakora urwabo cyangwa bakajya no muri iryo soko ryagutse ririmo rigenda riboneka. Murakoze. Ariko twumvikane kuko bashobora kurukora nta n'icyababuza, ntaho binyuranya n'urwo ruganda runini. Bashyiraho urwo rwabo ruto rungana nk'uko bashoboye, twatera inkunga noneho bakajya bashyira mu ruganda runini ahubwo niba bishoboka. Sinzi na ubwo rero basezeranye tumenye ngo ni bashaka ko baha isezerano ry'uko nibyo Excellency tuzakorana nabo kugira ngo ubushobozi bwabo nabo bwo guprocesinga bushoboke. Ubu ngubu bari bafite ubushobozi bwo gutunganya amata ku buryo bwa pasteurization, ariko tuzareba uko nabwo bwakongerwa. Murakoze. Byari turarebana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo bisobanuke. Umwaka utaha. Murakoze Excellency kuri iyo nkunga mubateye. Gicumbi twakwakira undi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Aime Christine Umuraza, ndi umuturage w'umurenge wa Byumba. Abaturage b'akarere ka Gicumbi turabashimira cyane umuhanda mwaduhaye Base-Nyagatare, aho igice cya mbere Base-Rukomo kimaze kuduteza intambwe igaragara, aho twakoreshaga amasaha 5 tuva Gicumbi tugera Musanze, ubu turi koresha isaha imwe gusa. Dufite n'icyizere ko igice cya kabiri cya Rukomo Nyagatare nacyo twakoreshaga amasaha 8 tugombye kuzenguruka i Kigali, Rwamagana, Kayonza, tugakoresha amasaha arenga 8 dushobora kuzajya dukoresha isaha imwe n'igice. Naho mwarakoze cyane. Abaturage ba Gicumbi nanone twanejejwe. Naho harakozwe? Harabura igice gitoya. Aho ntabwo harakorwa. Rukomo Nyagatare ntiharakorwa. Hari nk'ibirometero. Hanyuma waba uzi ibirometero bihari? Ageze mu cya kabiri cy'umuhanda wagomba gukorwa. Abaturage ba Gicumbi nanone twanejejwe n'iki gishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu cyamaze kwemezwa, ariko nanone abanyagicumbi icyacu ntabwo cyari cyemezwa, bityo dufite imbogamizi zo kuvugura umujyi wacu dushyiramo inyubako nshyashya. Twifuza ko nabyo bishobotse cyaboneka vuba, hanyuma umujyi wacu nawe ukagendana n'igihe. Akarere ka Gicumbi cya Gicumbi ntabwo cyari cyaboneka. Turagikeneye kugira ngo natwe tujyane n'igihe. Hanyuma akarere ka Gicumbi kazwiho kuba ari irembo ryo kubohora igihugu cyacu, kandi kazwiho kugira amahumbezi atuma habaho ibyiza nyaburanga byinshi
muri byo twaba dufiteho ikiyaga cya Muhazi. Twabasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo umuhanda Cyamutara Rwesero Gasange nawo ube wakorwa kugira ngo ibikorwa by'ubukerarugendo bikorerwa ku nkengero z'ikiyaga cya Muhazi bibe byatera imbere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Minister wa Infrastructure. Yes, ndashaka ko hajyaho nawe kugira icyo atubwira kuri ibyo mudamu amaze kutubaza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugira ngo hifashishijwe ikoranabuhanga Minisitiri w'ibikorwa remezo agira icyo asubiza kuri kiriya cyifuzo cy'abari abaturage ba Gicumbi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo. Icya mbere igishushanyo mbonera cya Gicumbi kigera he, kimera gite? Igishushanyo mbonera cya Gicumbi cyo kiri hafi kurangira, kizarangira mu kwezi kwa kabiri, koko hariho akazi kagomba gukorwa gushyiramo ruriya rwibutso hariya ku Murindi. Hariho nanone n'igishushanyo n'isoko ririya soko riduhuza na Gatuna. Ibyo nibyo byakoze modification zabyo, baravuga ko kirangiye mu kwezi kwa kabiri, kizaba kirangiye ku buryo icyo gihe kizemezwa noneho kigashyirwa mu bikorwa. Hanyuma iby'imihanda mu magambo make nayo. Hanyuma ku muhanda uriya uva Base kuva Base kugera Gicumbi hariya wararangiye, mu by'ukuri hasigaye akantu gatoya, n'imihanda yo mu mujyi nayo izakorwa nk'uko bari banabivuze, ni ibirometero 51. Hanyuma nanone uvuye hariya Rukomo kugera Nyagatare ni ibirometero 73, nabyo bigeze kuri 70%. Ahangaha tukabona yuko bizarangira igihe nk'uko byaba biteganijwe, kandi uwo muhanda harimo none no gukora imijyi nanone nk'uwa Nyagatare kugira ngo nabo tubunganire nk'uko mwagiye muri dusaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igihe byagomba kurangirira ni ryari? Uvuze ngo umwaka utaha mu kwezi kwa 4. Turabona ko uwo muhanda uzaba urangiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay, then kuri Base na kuri Muhazi, kuri Base kugera Rukomo wararangiye, hasigaye igice kimwe gusa cyaho mu muhanda wasaga n'uwenda kuriduka gusa, ariho bashaka kugira ngo bawunganire umusozi, ntabwo ari Base Rukomo mu buryo buri sustainable, ariko tugakora no mu mijyi. Bavuze Your Excellency, bavuze umuhanda wa Cyamutara ujya kuri Muhazi. Yes. Na Base, ni Gasanze, bavuze Musanze. Rwesero ngira ngo. Yeah. Wa Rwesero ugenda kuri Muhazi bigenda bite? Uwo muhanda harakorwa inyigo yawo kugira ngo tuzarebe ukuntu uzakorwa, ariko biracyari ku rwego rw'inyigo, ntabwo twageraho. Babyihutishije nabyo tukamenya icyo twakora. Nawe urateganyije ku bijyanye n'inyigo nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Yes, ariko inyigo zikorwe vuba, zive mu nzira, ibintu bireke guhera mu nyigo. Birakorwa vuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turawihutisha, hasigaye gushakisha amafaranga kugira ngo ukorwe. All right. Akomeza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo muri aka kanya tujye mu ntara y'Uburengerazuba i Karongi. Umwanya ni uwanyu, abantu babiri. Muraho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nyiraneza Bernadette, ntuye mu murenge wa Mutuntu, akarere ka Karongi. Ndi umuhinzi w'icyayi mu karere ka Karongi, nkaba n'umukozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi yitwa Katekugro ikorera mu karere ka Karongi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire ibyiza koperative Katekugro yagezeho, ibikesha imiyoborere myiza mubereye ku isonga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu koperative Katekugro abanyamuryango bayo nibura miliyoni 60 zinyura ku makonte yabo buri kwezi. Ibyo bidufasha kwikemurira ibibazo, kurira amashuri y'abana bacu, kwishyura mitiwere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
by'umwihariko ubu nta muhinzi w'icyayi ukiganyira amasaziro kubera yuko twese twitabiriye gahunda nziza ya ejo heza kandi tugashyiramo imisanzu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngifite umwanya nimunyemerere mbagezeho ubutumwa abahinzi b'icyayi ba koperative Katekuguru bampaye ngo mbagezeho mbashimira uburyo mwabishyuye umwenda wa beride wari ubabereye umutwaro utatumaga bahumeka. bawubavaniyeho. Yego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ngubu ikibaraje inshinga noneho ni ukurwana no kuzamura umusaruro ukikuba inshuro nyinshi kuko icyabatsikamiraga cyavuyeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ngubu turashimira rwose byimazeyo imiyoborere myiza yatumye muzamura gahunda y'inganda tukaba tubasha kubona aho dushyira umusaruro wacu w'icyayi dore ko ariyo zahabu yacu y'i Karongi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, i Karongi dufite inganda 3 z'icyayi n'amakoperative yazo uko ari 3 bikorana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo ibyo byose twabigezeho turacyafite imbogamizi. Kona urugemwe rw'icyayi igiciro kiracyari hejuru kandi abahinzi b'icyayi ba Karongi barifuza kwagura ubuhinzi bwabo ndetse n'utaragihinze ubarashakisha urugemwe hasi no hejuru kugira ngo nawe yiteze imbere agere kuri iyo zahabu y'icyatsi kibisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ingemwe zibonetse icyo kibazo kigakemuka, abaturage abahinzi ba Karongi b'icyayi bakirigita ifaranga bakarushaho kwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'impungenge y'umuhanda uhuza imirima y'abahinzi b'icyayi ku buryo gukuramo umusaruro wose bigorana mu gihe cy'imvura, hari n'umusaruro upfira mu murima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turamutse tubonye umuhanda imodoka zacu zinyuramo dore ko dufite imodoka 3. Ni umuhanda uhuza inganda 3, uruganda rwa Gisovu Tea Company ukagera ku ruganda rwa Karongi Tea Factory ugahura n'uruganda rwa Rugabano Tea Company. Uwo muhanda wadufasha ko wakemura ibibazo bibiri, ibibazo by'umusaruro ndetse n'icyayi cyakozwe kugira ngo kibashe kugera ku muhanda kijya ku isoko mpuzamahanga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka ngende mfata kimwe Minagiri nanone. Murakoze Your Excellency, ku igiciro cy'ingemwe z'icyayi ubu ngubu gihagaze kuri 45 ku rugemwe, biterwa n'uko ibikoresho byo kuzikora biba bihenze, ariko tuzongera dukorane nabo turebe nimba rwagabanuka rukagera munsi y'aho ngaho. Murakoze. Ubwo bigenze bitewe nose niba uko igiciro kimeze ibyo ari byo byose babona ko kiri hejuru, ubwo tugomba gushaka uburyo. Icyambere ubundi ingemwe zo ziraboneka. Yego ziraboneka Your Excellency. Biba yego kubera ko ziva n'ubundi ku byayi biba bihari, hari ibyayi biturukamo igituma zikajya mu bihobo bavuga ko byaba bihenze n'iki. Hari amakoperative amwe n'ubundi dufasha tukabaha ibihoho byo kuzikoreramo, hakaba nayo tudafasha cyane cyane nk'iriya ya Rugabano kubera yuko uburyo rukorana n'uriya mushoramari Ironwood, tukaba twabonaga yuko aho ngaho leta itari ikeneye kujyamo gukora iyo investment, ariko twareba nabo tukareba nimba aho ariho hari ikibazo tukongera tukagikemura. Niba muvugana na Ironwood mwari mukwiye kuba buri umwe azi icyo akwiriye kubakora, ntabwo ari ukubikeka gusa ngo Ironwood azabikora cyangwa leta izabikora. Mugomba kuba hariho communication ituma buri wese amenya icyo akwiriye kubakora. Yes, Your Excellency, communication irahari. Ayo mafaranga 45 y'urugemwe ubundi niyo yari moyenne y'igihugu cyose kugira ngo tubone yuko biri affordable,
ariko ubwo babona yuko bikibabangamiye tuzumva icyaba gihenze kirimo kugira ngo twongere tugikemure. Muzabyige neza mufatanye n'ubundi wabafashaga mwumve mumenye neza. Icyangombwa ni ugushaka igisubizo cy'ikibazo gihari. Hanyuma ku by'imihanda hari icyo ubiziho? Ntabwo nirwa ngomba kubaza. Ku by'imihanda turimo turakorana na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Imihanda yo muri Rugabano hari yatangiye gukorwa. Muri Gisovu naho twakoranye na Minefra na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Hari umuhanda nawo ugiye kuhajya. Ubundi Gisovu niho hari hababaje cyane, ariko naho biri muri pipeline bizakorwa. Mugerageze ufatanye n'abikorwa remezo mu byihutishe murebe ko byava mu nzira nabyo ntibikomeze kuba ikibazo. Karongi baracyafite umwanya, ariko mugerageze guhina Karongi. Si wabona umaze kubaza? Uracyakomeza? Perezida wa Repubulika. I Karongi, Nyiraneza Bernadette. Perezida wa Repubulika murakoze. Okay, urakoze nawe. Yego. Undi vuba nawe tugire. Ibisubizo wabyumvise? Wari umaze kubaza ibisubizo wabyumvise? Yego nabyumvise nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aha. Urakoze. Uwo nguwo mwanya noneho dufata ikindi kibazo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kuradusenge Pelagie, Madame Samaki, ku bw'akazi nkora. Nkaba ndi umworozi w'amafi mu kiyaga cya Kivu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tutaratangira ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Kivu, twajyaga gushakisha amafi mu bihugu by'abaturanyi, ariko twahuraga n'imbogamizi. Kubw'inama mutugira zo kwigirira icyizere no kwihangira imirimo, na approachinze abashoramari bo mu bihugu byo hanze baza gushora imari mu kiyaga cya Kivu mu bworozi bw'amafi muri Kareremba, ariko babanje kugira ikibazo cy'uko bumva ko Ikivu gifite methane gas. Baje kuza basuye Karongi basanga ariko methane gas nubwo ihari bayibyaza umusaruro kandi no koreramo amafi atagira icyaba. Nuko twatangiye muri 2017. Gera vuba, gere ku ngingo. Gera ku ngingo vuba. Ubu ngubu tweza toni 5 ku kwezi, ariko tukaba dushaka kugira ngo byibura tujye tweza toni 10 kugera kuri 11. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turacyafite imbogamizi y'ibiryo by'amafi, cyane cyane abana, amafi akiri utwana, kugira ngo tubone ibiryo byatwo. Ibiryo biva hehe? Perezida wa Repubulika, ubu ngubu tudipendinga ku biryo biva hanze, kandi nabwo njya kubizana i Kigali, ariko bikagera hano hiyongereyeho ikindi ikiguzi cyo gukora transportation. Ibyo ubundi bibi biki? Zirya biki? Ubu ngubu tuziha ibiryo, of course, ariko being imported from outside the country. Ni ibiryo nyabaki bigomba kuva hanze? Ni ibiryo by'amafi bigomba kuva hanze? Ni ibiki bitakorerwa hano? Ntibishobora gukorerwa hano? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ibikorerwa hano, ariko ni akenshi biba ari ibyo outgrowers fish which is about to be harvested. Ariko for the fingerlings we import from outside. Ndavuga ibyo biva hanze, ntabwo bishobora gukorerwa hano mu Rwanda. Bishobora gukorerwa hano mu Rwanda, ariko habanje kugira ngo tubone ingredients zihagije for the baby fish. Okay. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba ubu ngubu i Karongi hano, amahoteli y'i Karongi akonsuminga amafi ari fresh, kandi dusagurira n'isoko rya Gisenyi na Kigali naho turahagemura.
ubu ngubu na neighbors countries tubaha amafi Okay, so tukabanaboroza ariko ikibazo cyawe ni ugushaka kongera umusaruro kandi harimo imbogamizi y'ibyo kugaburira amafi matoya. Yes, Your Excellency. Aha, I have achieved a lot. I have achieved a lot. Nibyo As a nagira single ngo- mother, I'm able to pay for my kids' school fees. Yes. I Let- also thank for the good governance and your leadership, Your Excellency, and the security. Okay, Nibyo thank you. byatumye abashoramari bava hanze Yes. imari mu gihugu cyacu. Yes. Nkaba Thank Your you. Excellency. Ndagira ngo igihe dukemura ikibazo ufite cyatuma ndetse uzamuka ukabona n'ibindi byinshi. Ni cya kindi ndashaka kubaza Minister wa Agriculture nawe kuri ibi uretse gato buri aho ngaho. Can we have a Minister of Agriculture also? Icyo kibazo urakizi Minister? Yego ndakizi Excellency. Itandukaniro ry'ibiribwa by'amafi hagati y'amafi akuze n'abana nuko abakiri batoya basaba ibifite proteine nyinshi kurushaho. Hari inganda rero zibikora, uruganda rwa Rwamagana, uruganda rwa Huye ndetse n'urundi ruri muri Special Economic Zone. Ariko nzareba neza ikibazo gituma batamusuplyinga noneho tubashe kumufasha. Kuki bigomba kuva hanze se noneho ni ibiki nyine? Ntekereza yuko wenda yaba ashaka ibyiza kurushaho cyangwa se akaba ariho byaba bihendutse kurushaho. Ibyiza kurushaho se mwebwe kuki mutabikora nyine mwe muzira ibyiza kurushaho? Nibyo Your Excellency, biterwa na capacity y'inganda uko zibikora ariko ubundi zirahari. Nibyo bintu abantu baba bashinzwe, abayobozi, ministers n'abandi. Ukwiye gukurikirana abo ngabo niba ibyo bakora bishobora kongerwa imbaraga cyangwa kuba byiza kurusha, impamvu mutabakurikirana kugira ngo mubasabe nabo baba bakeneye n'inkunga ahubwo ibagezaho ishoboka nayo ikaba yayihabwa. Naho umuntu gusa agira industry agakora ibyo ashatse, mwebwe mukaba muzi gusa ngo birakorwa ariko byarushaho abantu bakarenga bakajya hanze, ntabwo ariko bikwiriye kuba bigenda. Icyo nacyo ni ikibazo mukwiye gukurikirana vuba mu nzira. Nibyo dukorana n'aba babikora kugira ngo tubakorere kongera ubumenyi burushijeho kugira ngo bagende babikora neza Your Excellency. So bigire vuba ariko noneho uheraho ugire communication n'uyu mukobwa wabazaga Mama Samaki uko yavuze, hanyuma mugashobore gukora ibyiza byinshi bimwungukira no kurusha kubyagezeho, ariko ubwo bizaba byungukira n'abariya bandaguraho ibyo bikenewe. Si cyo kibazo cyane cyane? Yes, Your Excellency. If you allow me, Your Excellency, I would like to invite more investors to come and invest in fish farming also, because we want to be self-sufficient in aquaculture and fish, and there is a big market in our country and in our neighbors' country as well. I completely agree with you. I agree with you, and the minister, I hope the Minister of Agriculture is hearing. She should help you and others to mobilize investors in that sector. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo twerekeze mu karere ka Nyaruguru, umwanya n'uwanyu Nyaruguru. So noneho tugende tubifatira icyari mu Nyaruguru, dufate ibibazo byaho hanyuma nze gukora reaction yanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyaruguru ngira ngo bari babakurikiye, turakirira rimwe abantu babiri batange ibibazo n'ibyifuzo byabo kandi duhina birafasha. Nyaruguru twabahaye umwanya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Tegurugori Marie Makire,
nkaba ndi umukuru w'umudugudu w'Uruyange, akagari ka Nyarugano, umurenge wa Ruramba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane kubwo gutunganya amaterasi mwadufashije mukadukorera n'ibishanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byatumye umusaruro wiyongera. Urugero nko ku gihingwa cy'ibirayi twavuye kuri toni 8, ubu tugeze kuri toni 25 kuri hegitari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku gihingwa cy'ibigori twavuye kuri toni 1 n'igice, ubu tugeze kuri toni 3 n'igice. Ibyo byadufashije kugira ngo tuzamure umusaruro mu karere kacu ka Nyaruguru. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turacyafite ikibazo kijyanye n'ubusharire bw'ubutaka. Dufite ubutaka bushariye, tukaba twifuza ko twabona gahunda ya nkunganire ku ishwagara, bityo bikadufasha gukomeza kuzamura ubukungu n'umusaruro mu karere kacu ka Nyaruguru. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. waba wicaye tukakira undi arabasubiriza rimwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukashyaka Josephine, umurenge ni Nyabimata, umwe mu bapfakajwe n'ibitero bya Efureni umwaka w'ibihumbi 2018. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage b'akarere ka Nyaruguru turabashimira umutekano dufite ubu. Ubwo ibyo bitero byagabwaga ari mu gicuku, abana bakaterwa ibyuma, mwarahabaye, ingabo ziradutabara, ubu zigarura umutekano, ubu turarinzwe, dufite umutekano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikindi dushima ni uko abamwe mu bagize uruhare mu ibyo bitero barimo Rusesabagina na Sankara bafashwe, bityo tukaba twizeye ubutabera. Munyemerere nkomeze mbashimire Perezida Nyakubahwa kubw'umuhanda wa kaburimbo mwaduhaye uduhuza n'akarere ka Huye. Uwo muhanda uri hafi kuzura, kandi nizeye ntashidikanya ko uzatuma ubuhahirane ndetse n'ingendo zoroha mu kujya mu karere ka Huye, nabo baza mu karere kacu ka Nyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira kandi n'ibitaro bya Munini mwaduhaye biri kubakwa. Ndakeka ibyo bitaro biri mu bitaro binini cyangwa se bigari ku rwego rw'igihugu, bityo bikazadufasha kugira ubuzima bwiza, aho twasiragiraga tujya za Kigali kwivurizayo, tukazajya twivuriza hano hafi mu karere kacu ka Nyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaturage b'akarere ka Nyaruguru turabashimira tubikuye ku mutima. Murakoze. Murakoze cyane. Ibyo bibiri gusa? Hari uwitwa Tegurugori Marie Makire wo mu murenge wa Ruramba, Your Excellency, yavuze ibijyanye n'ubusharire bw'ubutaka bwa hariya. Nabyumvise. Reka nze mbigire. Nanone Menagiri nawe. KCC. Murakoze Your Excellency, nibyo dufite ubutaka busharira hirya no hino mu gihugu hafi mu turere 26. Nyaruguru ni kamwe muri utwo turere. Kuva muri 2016 tugenda leta igenda ifasha utwo turere kurwana n'ikibazo cy'ubusharire, hajya amafaranga agurwa ishwagara kuri 50%. Ahangaha muri uyu mwaka muri Nyaruguru harimo miliyoni 220, ariko icyo namwizeza ni uko twagumya gukorana n'ubuyobozi uko ubushobozi bugenda buboneka, iyi ngengo y'imari ijya mu materasi mu ishwagara ikagenda yiyongera, ariko n'ubu ngubu turabikora kuva muri 2016. Murakoze. Mugerageze rero mwongere ko bishoboka, leta turebe icyo twakora, dufatanye nabo. Ubwo yagiye kubivuga, ubwo haracyari ikibazo, nubwo tugerageza nyine. Ubwo icyo kirarangiye, ibindi ngira ngo
ndabona byari ugushima gusa icya kabiri ariko icyo nasezeranye wari urangije kuvuga iby'umutekano muri Nyaruguru n'abo bagiye bafatwa bahungabanya umutekano ubutabera bwo buzaboneka n'abandi bakigira batyo bakinjira bakongera bagasubira hakurya y'umupaka buriya nabo tuzabageraho nabo ubutabera buzabageraho iminsi yabo irabaze buriya bizageraho bifata umurongo undi murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika turagira ngo muri aka kanya twerekeze mu karere ka Kirehe. Kirehe umwanya ni uwanyu, turakira abantu babiri. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuba mumpaye aka kanya ngo mvugane namwe. Amazina yanjye ni Twimana Egidia, nkaba ndi umuturage wo muri Kirehe, nkaba nkora ubucuruzi bw'imyaka muri aka karere ka Kirehe, nkaba ndi umudamu witeje imbere. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mbanje kubashimira uburyo mwadufashije ku bijyanye n'inyongeramusaruro muri aka karere ka Kirehe. Twiteje imbere, ubu dufite ubwaniko tukagira n'ubuhuniko bw'imyaka yacu. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite ikibazo cy'imbogamizi cy'umuhanda uva Cyunuzi ukagera Gahara, kandi uwo muhanda niwo tunyuzamo umusaruro wacu kugira ngo tuwugeze ku isoko. Twabasabaga yuko mwadufasha umuhanda ugakorwa kugira ngo ibicuruzwa byacu bijye bigera ku isoko. Uwo muhanda uwo muhanda ukora ku karere ka Ngoma, ukongera ugakora ku mupaka w'igihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mudufashije umuhanda ugakorwa, ubucuruzi bwacu bwakomeza gutera imbere ndetse natwe tugakomeza kwiteza imbere. Cya kabiri nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika, akarere kacu ka Kirehe mwakagize kamwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite ikibazo cy'amazi muri aka karere ka Kirehe. Twabasabaga mudufashije tukabona amazi ahagije, byatuma dushobora kwiteza imbere ndetse tukagira komeza gukora ibikorwa by'iterambere. Amazi ni make ntaboneka. Amazi ni make. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nkatwe abaturage b'akarere ka Kirehe twiyemeje ko tugomba gufatanya n'inzego za leta muri ibyo bikorwa byose, nk'uko n'ubundi dusanzwe dufatanya mu bikorwa byo kubaka amashuri n'ibindi bikorwa byose. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze murakarama. Kirehe twakira undi, amazina yanyu hanyuma mujye ku gitekerezo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Jean de Dieu Munyankindi, ni umuturage w'akarere ka Kirehe. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira ko waduhaye umwanya wo gutanga ikiganiro muri iki kiganiro mwayoboye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubwo muheruka mu karere ka Kirehe igihe twiteguraga amatora, mwadusezeranije umuhanda wa Kayonza Rusumo, twizeza ko mu myaka 2 uhereye icyo gihe umuhanda uzaba wararangiye. Imvugo niyo ngiro nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu muhanda ni nyabagendwa Kayonza Rusumo, ndetse dufite amakuru yuko agiye kujyaho n'amatara. Nyakubahwa perezida wa repubulika, kugira ngo abaturage b'akarere ka Kirehe bagaragaze ibyishimo, nuko twambaye udupfukamunwa wakabayibona umuntu wese yishimye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, muri iryo korwa ry'umuhanda ariko hari bitaranogejwe neza, nk'amazi ava mu mihanda aragenda atwara ubutaka bw'abaturage. Tukaba twifuza ko mwatubonera umuti urambye nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida wa repubulika, akarere ka Kirehe kari mu turere twabonye umuriro 2012, ariko ku bufatanye bwa stage hari imitungo y'abaturage yangirijwe. Hashize imyaka 8 nyakubahwa perezida wa repubulika,
yarabaruwe ariko ibijyanye n'ingurane ntabwo tuzi iyo byaheze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Umuhanda babibaruye hakorwa iki? Babaruye iyo mitungo bakurikije ibyari byangirijwe. Byangijwe ni amashanyarazi. Aho banyuraga bashinga amapoto n'insinga z'amashanyarazi hari imitungo y'abaturage yangirijwe. Okay. Minister of Infrastructure. Minisitiri w'ibikorwa remezo. Yes. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Kirehe kwanza umuhanda Cyunuzi Gahara hari icyo wizaho? Nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko babivuze uriya muhanda wa Cyunuzi Gatore Gahara ni umuhanda w'ibirometero 22 ugenda ukagera ku mupaka w'u Burundi nk'uko umubyeyi yabivuze. Ni umuhanda ufite akamaro kanini kandi ubu ngubu inyigo yararangiye yakozwe n'akarere ka Kirehe. Ubu ngubu turimo gushakisha amafaranga kugira ngo turebe ko noneho twawubaka kuko inyigo yarangiye. Ikindi cya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika icyo bavuze ni ikijyanye n'amazi. Aya mazi turenda kwagura uriya muyoboro wa Karenge baduhaga cubic meters 15 tukagira 35. Niyo mazi dushaka kugira ngo tuyobora agenda abafashe kugira ngo ibihumbi yaba Ngoma n'ibihumbi yaba na Kirehe. Uravuga mu bihumbi cubic meters ubundi itanga amazi ibihumbi 15 bya cubic meters y'amazi. Ariko ubu ngubu turashaka kugira ngo tuwagure tuwugeze ku 35 kugira ngo tubone amazi yiyongera noneho ayo ngayo akomeza afashe Ngoma. Murashaka kubikora ryari? Biri muri plan yo kugira ngo bikorwe mu mwaka utaha nyakubahwa perezida wa repubulika. Mwaka utaha uravuga uyu w'ibihumbi 2021? Ndavuga kalenda koko tugiye gutangira stade yawo noneho muyikore vuba muyihutishe ariko muyikore vuba muyihutishe. Nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika. Umwaka utaha bireke kuba umwaka utaha gusa. Umwaka utaha ni kera. Byihutishe umwaka utaha bizabe bikorwa kandi bitanga amazi. Nibyo your excellency. Hanyuma undi komeza. Ku kijyanye n'amashanyarazi hari amashanyarazi yakorewe hariya mu gihe cyashize igihe twari tugifite EWASA itaratandukanywa na amazi n'amashanyarazi. Habaye ikibazo kinini cyane ubu nibwo barimo bakora ibarura kugira ngo tumenye neza assessment y'abantu bagomba guha ingurane. Ariko tumaze kubisuzuma amafaranga bashyize ku ruhande ku buryo bavuga bati niturangiza akazi azaba yishyuwe bitarenze mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha. Ariko ngo baracyakora assessment kugira ngo bamenye neza ariko kuki assessment igomba gutwara igihe kinini amezi menshi? Nyakubahwa perezida wa repubulika byagiye biza mu bice ariko abantu ntibamenye ibyo ari byo ku buryo compensation y'amashanyarazi bashyizeho nyuma nk'abayobozi mukwiye kubimenya. Ntabwo byaza abantu ntibamenye ibyo ari byo. Kubera iki? Ibyabaye byarabaye. Hari ababishinzwe kubishyira hamwe bimenyekana bikamenyekana kuki bigomba gutwara igihe kinini. Mwebwe ubwanyu abayobozi mwabikurikiranye mukamenya ikidahari se n'iki. Uravuga ko bizi ariko bikaza gusa biva hehe ntibiva ku babikoze si bo muyobora kuki bitakorwa ngo birangire? Turakorana n'akarere nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo imibare tuyuzuze noneho bahite bishyura. Yes, ariko icyo gihe cyanyu mutwara igihe mutwara ni kinini cyane, mutwara igihe kirekire cyane, ntabwo bitari ngombwa. I don't see where you are comfortable with taking so long. Ikibazo kiri aho kitarangira mu mezi makeya n'iki cyangwa no mu byumweru. Turabyihutisha nyakubahwa perezida wa repubulika ku buryo aho birangiye turakorana n'akarere kugira ngo tubirangize. Buri kintu cyose mu gihe amezi n'icyari gukorwa mu minsi mike cyangwa mu byumweru mugomba kugiha amezi. Birangire bikorwe vuba birangire. Uravuga ko n'amafaranga ahari. Amafaranga arahari ubundi niyo aba ikibazo. Amafaranga ubundi niyo akwiye kuba ari ikibazo ariko noneho muravuga ko ahari.
ubu gukora assessment y'ibyakozwe cyangwa ibyabaye nicyo kigiye kuba ikibazo. turabyihutisha nyakubahwa perezida wa bive repubulika mu nzira bive mu nzira. turabyihutisha. Hanyuma amazi ngo atwara uyu muhanda, mukoze umuhanda ariko amazi ava mu muhanda arica ibindi bintu, ubwo hari ikintu kitujuje neza nacyo wari ugisimbutse. Nyakubahwa perezida wa repubulika hariya wambuka uva Ngoma ujya Kirehe, aho ngaho hari aho amazi atayobowe neza ku buryo agomba gukurikiranwa kugeza mu Kabande. Ikampani itwubakira ifatanyije na NPD ubu ngubu nibo barimo babikora, ariko nabyo ntabwo tuzakira umuhanda kugeza igihe bitabanje kurangira. Ako ni akazi tuzi kandi karimo gakorwa, kararangira na kuvuga. Bikorwe bive mu nzira nabyo. Murakoze Your Excellency. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Twari tunyuze hirya no hino mu ntara z'igihugu, reka tugaruke hano i Kigali muri ya nyubako iteye ishema n'amabengeza ya KCC. Ntihari abanyamakuru gusa, ahubwo hari n'abaturage bo mu karere bo muri uyu mujyi wa Kigali, narigiye kugira akarere mu mbabarire, nabo tubahaye umwanya kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuma ijambo. Komeza. Amazina yanjye nitwa Nitanga Saruto, ni umukuru w'umudugudu wa Gasasa, Kagari ka Rugando, Umurenge wa Kimihurura, Akarere ka Gasabo. Ikibazo nshaka kubaza kijyanye n'umusoro ku bukode bw'ubutaka wiyongereye cyane, ukikuba inshuro nyinshi, bituma abaturage benshi bagaragaza ko batazashobora kuwishyura uwo musoro. Bakaba bafite impungenge ko imitungo iri kuri ubwo butaka ishobora gutezwa cyamunara kuko babuze ubwishyu. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nzi neza ko musanzwe mubonera ibisubizo ibibazo bihangayikishije abanyarwanda. Nkaba nabasabaga ko iki kibazo cy'umusoro wiyongereye ku bukode bw'ubutaka mwagishakira igisubizo, abaturage bakishima nk'uko basanzwe babashima. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ndabashimiye. Waha umwanya mugenzi wawe wundi nawe agatanga ikibazo cye cyangwa igitekerezo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Nteziyaremye Beneyo Emerance, nkaba mpagarariye abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubushinwa, aho ndi mu mwaka wa nyuma w'icyiciro cya PhD. Turashimira guverinoma y'u Rwanda mubereye ku isonga mu buryo yateye inkunga abanyarwanda bari mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse igakomeza gukurikirana ubuzima bwabo mu gihe cyari gikomeye cya COVID. Tunabashimira by'umwihariko uburyo mwadufashije tukabasha gutaha mu gihugu mu gihe ingendo zari zitaremererwa gukorwa. Ibi bidushishikariza kandi byashimangiye urugero mudahwema kuduha ko gukunda igihugu ari wo musingi nyakuri w'amajyambere nyayo. Kandi ibi byashimangiye ko buri munyarwanda wese agomba guha agaciro icyizere ku bayobozi. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu Bushinwa wigaga iki? Nigaga ibijyanye n'ibidukikije, environmental sciences, ariko mu buryo bw'umwihariko ku bijyanye na pesticide residues na pollution remediation. Ubu urakora iki? Waraje? Ubu mu gihe nkitegereje kurangiza amasomo yanjye kuri final defense, ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda byerekeye n'ishami ryo mu butabire. Ni byiza cyane. Urakoze. Your Excellency, naho twafashe babiri, hari Nitanga Saruto wavuze ikibazo cy'imisoro y'ubutaka, hanyuma n'uyu watangaga imisoro y'ubutaka. Abaminisitiri bari bakurikirana ubishinzwe babisubiza ninde? Ku birebana n'imisoro y'ubutaka, inde? Arahari? Minekofine? Yes, reka tubasha dusubize.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyuma y'uko abaturage bagaragaje ko imisoro mishya yo ku butaka ibahenze, twatangiye isuzuma ari minisiteri y'imari n'igenamigambi, ari minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'inzego z'ibanze gusuzuma ikibazo. Ubu twarabitangiye ngo turebe icyakorwa, ariko hagati aho hafashwe n'uburyo bwo korohereza abasora. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gitanga amatangazo ko kwishyura byongerewe igihe cy'amezi 3, ndetse ko n'abasora bashaka gusora no mu byiciro bitandukanye kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 3, ariko n'isesengura ikibazo mu buryo bwimbitse kirimo nabyo byaratangiye. Ikibazo murakizi rero, ikibazo murakizi, kirakurikiranwa. Gusa nagira ngo wabajije ikibazo yumvikane ko atari kuvuga ngo umusoro w'ubukode bw'ubutaka abantu babonye ko bitazakunda, batazabishobora, noneho ngo tuvuge ngo tubivanyeho. Nagira ngo yumve ko ubutaka bugira ubukode, bugira n'umusoro w'ibijyanye n'ubukode nyine. Icyo gihe rero umuntu agereranya ibintu byinshi, akareba abantu, amikoro yabo, igihugu n'impamvu uwo musoro wagiyeho, noneho tugashaka igishobora kuba cyabera benshi kurusha. Nanone ntabwo twabona igisubizo gihagije kuri buri wese bavuye ngo biramubereye, ariko ibyo tugomba kubikurikirana tugashaka uburyo inyoroshyo yabaho nyine. Wenda nubwo twakoroshya hari abo bizashobora kunanira, ubu icyo gihe abantu haba ubundi buryo kuri uwo muntu byananiye, ariko twabanje kugerageza. Ndumva tuzagerageza rero, tuzagerageza tubikurikirane. Ngira ngo ku wavuze bwa kabiri we yashimaga ikibazo ngira ngo yabajije, niba numvise neza. Yego, Your Excellency, yashimaga n'uriya munyeshuri wo mu Bushinwa. Tukaba tumaze kumva uko igihugu gihagaze nk'uko mwatangiye mubitugezaho, mukaba kandi mwagize n'umwanya wo gusubiza ibibazo by'abanyamakuru no kumva impumeko iri hirya no hino mu baturage. Your Excellency, mubiduhera uburenganzira twasoreza aha. Nibyo, ngira ngo twasoreza aha. None nongeye kubifuriza ibihe byiza biri imbere, n'ibibindi bikomeye tugenda tunyuramo. Dukomeze dukore ibishoboka byose, dufatanye, duterane inkunga, dukorere hamwe, n'ibindi byaba biri imbere biremereye nabyo tuzabinyuramo. Mwakoze cyane.